Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Mottel Didner und das ist 15 Minute Yiddish. Mehr weniger. Jede Woche bringen wir euch eine Mini-Lektie in Jiddisch Sprach und Kultur von dem Nationalen Jiddisch Theater Volksbühne. Welcome back to 15 Minute Yiddish. If you missed any of our past episodes, die genisht. You can view them all online at nytf.org. I'd like to wish you all a freilichen Hanukkah. Freilich means happy or joyful. A freilichen Hanukkah. So why the at the end? Oi, not even 30 seconds in, and already we have to deal with mishugana grammatik. Remember in the previous episode when I teased that adjectives get different endings when describing a masculine noun, which is the direct object of the sentence? Well, that's what we're looking at here. Let's break this sentence down. There's a whole implied clause. Ich is the subject, wünsch is the verb, that means wish, zu is our preposition, to, and dir or eich is the object of the preposition. I wish to you a freilichen Hanukkah. A freilichen Hanukkah is what I'm wishing to you, so Hanukkah is the direct object of the sentence, and freilich is the adjective describing Hanukkah, which is a masculine noun, so the adjective freilich gets an N or a Nun ending. If freilich were describing a neutral, or a feminine or a plural noun, it would get an E or an ion ending. I know this is very confusing, and we will make this the topic of its own lesson in a future episode. For now, all we have to remember is a freilichen Hanukkah. A freilichen Hanukkah, Chaverim. A freilichen Hanukkah. 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 Today we're going to talk about all things Hanukkah. What's the first thing that comes to your mind when I say Hanukkah? Lighting the menorah. That's a great place to start. There are lots of Hebrew words that we use in Yiddish, but we pronounce them with an Ashkenazi dialect. So this would be called die Menorah. Plural, die Menorahs. Now I know, strictly speaking, a menorah is a 6-branch candelabra, and technically this is a Chanukiah, but if you call it a menorah, I promise you'll be okay. Now the traditional fuel source for Hanukkah is der Boimel, the miracle of the oil, but these days most people use candles. Das Licht, singular, die Licht in the plural. And candles are made of wax, der Wachs. To light our candles we need das Schwebele, a match, plural, die Schwebelech. Fire is easy to remember, der Feier, plural, die Feieren. And a flame is der Flamme, plural, die Flammen. Now all we need is a verb. Today's verb is anzünden, which means to ignite. Anzünden has a separable prefix, on, and like other separable prefixes, it flies further down the line when used in a sentence. Let's take a look. Ich zünd on. Du zündst on. Sie, es zünd on. Wir zünden on. Ihr zündt on. Sie zünden on. Alle zusammen. Ich zünd on.
Du sind on. Sie, es sind on. Wir sind on. Ihr sind on. Sie sind on. Ausgezeichnet. Now, let's have some fun with numbers. Hinde, wieviel Nacht hat Hanukkah? Is Nacht plural for Nacht? Yes, it is. Oh, we hadn't learned that yet. Oh, sei mir Meuchel. The plural of die Nacht is die Nacht. Nu, wieviel Nacht hat Hanukkah? Hanukkah hat 8 Nacht. Gut. Und wieviel Licht zündet man an? 9 Licht. Sehr gut. I was trying to trick you, but you didn't fall for it. Oh, you can't trick me, especially when it comes to numbers. And I should have known better. For our purposes, we're going to forget about the shamus, that's the candle used to light all the other candles, and we're only going to count the candles which represent each night of the festival. We've already learned how to count objects. Hinde, wieviel Licht seien da? Ein Licht is da. Sehr gut. Now, let's learn about how to use numbers as adjectives. Professor, can you please explain the difference between cardinal and ordinal numbers? Certainly. Cardinal numbers indicate quantity. 1, 2, 3, 4, und also weiter. Ordinal numbers indicate order. First, second, third, fourth, und also weiter. Ashedem Dank, Professor. We already learned about cardinal numbers, all the way up to 1 million, in our previous season. If you wish to chazer iber, please reference Season 1, Episode 10. Today we're going to take a look at ordinal numbers, which are adjectives. And like all adjectives, they will get an ending, depending on whether they are describing a masculine, feminine, neutral, or plural noun. For now, we're just going to take a look at the stem, and you will see that a pattern quickly emerges. Today, we're just going up to 10th. First is a big exception, and that seems to be true in many languages. For example, in English, we don't say onst, and in Yiddish, we don't say einst. We say erst. From there, the pattern is generally to take the number and to add a T or a tes, and sometimes there's a vowel shift. Second is zweit. Third is dritt. Fourth is viert. Fifth is fünft. Sixth is sechst. Seventh is siebet. Notice here we drop the N or the Nun. Eighth is acht. Since it already ends with a T or a tes, we leave it alone. Ninth is ninth. And 10th is cent. And these take on normal adjective endings. Der vierte Tag, die vierte Nacht. Let's try this out. I'm going to leave our list of ordinals right here. Please remember to add the adjective endings, and a quick reminder that die Nacht is feminine. Hinde. Da is ein Licht. Welche Nacht von Hanukkah ist das? Die erste Nacht von Hanukkah. Gerecht. Wayne. Da seien 2 Licht. Welche Nacht von Hanukkah ist das? Die zweite Nacht. Gut. Scott. Welche Nacht von Hanukkah ist das? Die dritte Nacht. Sehr gut. And Murray. Welche Nacht ist das? Die vierte Nacht. Ja. Professor? Die 5. Nacht. Gerecht. Sophia. Die 6. Nacht. Sehr gut. Back to you, Scott. Die
siebente Nacht. Close, but remember that seventh is a little bit different. Oh, right. Die siebente Nacht. Ausgezeichnet. And Hinde, take it on home. Das ist die achte Nacht. Und wie sagt man last? The adjective is letzt. Don't forget the ending. Und die letzte Nacht von Hanukkah. Sehr, sehr gut. What else do we associate with Hanukkah? Hanukkah presents. Sehr gut. A gift or a present is die Matone, plural, die Matones. When I was a kid, we just got a bissel Geld, and not the chocolate kind. Yes, big Hanukkah Matones are really only a recent trend. Hanukkah isn't really a major holiday, it just happens to come around the same time of year as another big holiday which our neighbors celebrate, and which has also become rather present-centric really only in modern times. Today we give children chocolate coins, but pocket change was a fairly traditional Hanukkah matone. Das Geld means money. How about sufganiot? Yes, of course, jelly donuts. Sufganiot is the Hebrew name for these fried dough treats, but in Yiddish they're known as pączki, which is what they're called in Poland. Oh, what about my thing? Avade. Scott has written a report on das Dreidel, plural, die Dreidlach, and he'd like to share it with us. Take it away, Scott. A Shalom Dank. Happy Hanukkah, everybody. Oh, I guess I should say, a freilichen Hanukkah. You know those things that we spin at Hanukkah? Well, they have a name. It's called a dreidel. Well, I guess you guys probably already know that, but for now, pretend that you're in Miss Charlap's World Studies class, okay? So a dreidel gets its name from a verb to spin. So that means that it's verb time! Woo! Woo! Today's verb is drehen, which means to spin. Let's take a look. Ich dreh. Du drehst. Sie, es dreht. Wir drehen. Ihr dreht. Sie drehen. Sehr, sehr gut. Now, if you add a sich, that means that you're spinning yourself. Otherwise, you'd say the name of the thing that you're spinning. So this is ich dreh a dreidel, and this is ich dreh sich. Now, did you know that dreidels used to be made out of lead? It's true. So I really hope that no little kids put a dreidel in their mouth or anything, because that would be very, very dangerous. I found this out because the original Yiddish lyrics to the song, I Have a Little Dreidel, I Made It Out of Clay, goes like this. Ich bin a kleine Dreidel, gemacht bin ich von Blei. That's the lead part. To mir alle spielen, in Dreidel 1, 2, 3. Oi, Dreidel, Dreidel, Dreidel. Oi, dreh sich, Dreidel, dreh. To mir alle spielen, in Dreidel 1 und 2. Way to go, you little pisher. Yasher koyach, Scott. You're a future lecturer. Hey, Motl, how about my thing? I could never forget about you, Murray. Murray is going to teach us all how to make latkes. Heint, will wir machen latkes. Let's start with the ingredienten. 3 Kartoffeln, 1 kleine Zwiebele, 1 Ei, und ein bisschen Mehl, Backproschek, Salz und Pfeffer, and of course, Bäumel. Schäl up die Kartoffeln. Man can reiben die Kartoffeln und Zwiebeln mit a ribbeisen, but only if you like knuckle blood in your latkes.
I don't, so I'm going to use the food processor. I'm sorry, Maul, I tried to look that up in the dictionary, but I couldn't find it. With the grating disc. Drückt die abgeriebene Kartoffeln und Zwiebeln, so wie das Wasser soll abrinnen. Mischt zusammen alle Ingredienten. Look, I'm going to do it like that Bam guy on TV. Bam! 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 Und ein bisschen Pfeffer. Bam! Der Bäumel ist genug heiß. Eins, zwei, drei, vier Latkes. Prägel die Latkes, bis sie werden golden braun. Verlang die Latkes mit Smetana oder Äpfelkompott. Ich hab besser lieb Smetana. Now that's what I call a heiße Latke. Tam Gan Eden. Yasha Koyach Murray. Let's end our simcha with a song. You all know the melody, and here are the original Yiddish lyrics. Chaneke oi Chaneke, a yontif a shener. A lustiger, a freilicher, nishto noch a zeiner. Now we know that a Litvak wrote this song because in other dialects that word would be pronounced a zoiner, which does not rhyme with a shener. Alle Nacht in Dredel spielen mir. Frische heiße Latkes essen mir. Geschwinder sind Kinder, die Chaneke lichterlich on. Soll jeder Basunder besingen dem Wunder und tanzen freilich in Korn. Alle zusammen. Hanukkah, oi Hanukkah, a yontif a shener, a lustiger, a freilicher, nicht da noch a seiner. Alle Nacht in Redel spielen mir, frische heiße Latkes essen mir. Geschwinder sind Kinder, die Hanukkah lichterlich on. Soll jede Basunder besingen dem Wunder und tanzen freilich in Chor. Soll jede Basunder besingen dem Wunder und tanzen freilich in Chor. A freilichen Chaneke alle. Join us next week when we take a look around the house. Ich hab von dir einen Surprise. Ah, was war der Surprise? A Hanukkah-Surprise. Was war der Chaneke-Surprise? Latkes. Wahr! Aber ich hab dir gebeten zu machen, Latkes mit der Jahr zurück, hast du sie nicht gemacht. Mit dem Jahr zurück hab ich dir geantwortet, ich will eine Tracht tun. Hab ich eine Tracht getan und beschlossen, ein Jahr zu machen Latkes. Oi, über ganz Jahr hat gedauert zu trachten, stell ich mir schon vor, wie lange es wird dauern zu prägeln. Ich will machen solche Latkes. Also viele der Käser mögt essen, ja? Nein, dem Käse will ich nicht einladen. Aber etliche heimische Menschen wollte ich ja gewollt einladen. Ah, sehe ich doch schon. Du grätst sich zu machen eine Party. Gar nicht fancy. Ich will einladen die Steinbergs mit die Wassermans, that's all. Tu nicht ab, keine Narrischkeit. Kaum ladst du ein die Wassermans, darfst du schon die Goldfarbs euch einladen, seitdem du willst dir einkaufen Sonne im ewigen Leben. Meins gewollt nicht eingeladen die Goldfarbs. Aber sie kommen ständig mit den Kindern und mit den Machatonen
Und das schmeckt schon mit der Familie von Nacht. Lad je keinem nicht ein. Ich will sein, du wirst sein und die Latkes wollen sein. Genug. Was kleine der Eulen? Als schöne der Simche? Nein, als größere Porties. Ei, soll ich zu lieb die narische Goldfarbs mit Verstärken nach Hanukkah in keinem nicht anladen? Nein, ich will sie einladen. Wirst du haben zusammen 16 Gäste? 16? Halleweil sollst du abkommen mit 25. Hast du vergessen, als Schechenem sein in euch da auf der Welt? Sie wollen der Schmecken Latkes, kommen sie gleich zu laufen. Machsche soll es mir soll nicht schmecken. Also, sei du Berry und Pregel Latkes, als man soll nicht der schmecken. Oi besoi, gib auf die Party. Nein, einmal in Jahres Hanukkah darf man einladen Menschen. Tu wie du verstehst. Aber... Was aber? Ob man verbett schon Gast, wollte man öfter gedacht ein bisschen fixen die Wohnung. Als für die Latkes. Es passt nicht, reinzubringen Menschen in einen Stall. Unsere Wohnung ist ein Stall? Was denn? Ein Palaz? Ein Penthouse? Ein Waldorf Astoria? Guck an die Wand. Man darf malen. Nu gut, los malen. Und als es wird sein ausgemalt, darf man kaufen eine Piano in Häuser rein. A Piano? Für eine Party. Was bei der Party und Musik? Wer von uns spielt Piano? Von uns? Keiner nicht. Aber es wird sich mit Dame gefunden, ein Gast zwischen 30 Gästen, was spielt ja Piano? Soll ich zu lieber Gast kaufen ein Piano? Es ist nicht für einen Gast, es ist für uns. Der Gast wird nicht mitnehmen, die Piano. Und was wollen wir später tun mit der Piano? Es wird was zu tun mit der Piano. Hab nur so viel Pianos, wie mit schon gefunden, was zu tun mit sie. Nu gut, kaufe Piano. Es wird sein die Emmese Hanukkah-Party. Zufrieden? Aber du hast schon als? Noch nicht als. Noch etwas. Ein Diamantel wollte ich gedacht. Ein neuer Meister. Zu die Latkes ein Diamantel. Nicht zu die Laktes, zu dem Finger. A Hanukkah-Methone? Nicht kein Hanukkah-Methone, nur ein Chassene Joel-Methone, wie du hast gesagt. Ich hab dir gesagt, als ich wollte gekauft ein Ring mit dem Diamant zu dem 10. Jahr nach der Chassene. Und bei wie viel Jahren halten wir heint? Bei 7 Jahren. Treust mir nicht kein 3 Jahre? Kaufen wir jetzt, wirst du Putter sein danach. Ich darf es haben vor der Party. Für was etwas darfst du ein Diamant vor der Party? Wenn wir haben Chassene gehabt, seien wir gewinn sehr arm. Haben wir demult nicht gekonnt vermegen ein leitischer Ring. Und wir seien heint Rothschilden? Nein, aber es 40 Menschen kommen auf eine Party in eine schöne Wohnung mit einer neuen Piano, sollen sie nicht meinen, als ein Ballerboss, was kennt das als vermegen wollte, der Ballerboss, der nicht gekaufte leitische Ring? Angehäuben mit Latkes und von den Latkes ist rausgewachsen a Party mit 40 Menschen, mollende Wand, a Piano und ein Ring mit dem Diamant. Oi, ich sehe, wie du bist nebbig aufgeregt. Ich will dir nicht geben, kein Agnes Nefesh. Weißt du was? Man wird bloß mal in die Wand, kaufen ein Piano und ein Ring mit dem Diamant und schon! Auf zu lachen darf mir eine Party mit 50 Menschen. Und die Latkes? Vergesst die Latkes. Emetzer wird und verbetten auf Latkes.